Ka te iwi ki tauranga moana i Naianei, kua tata te tuki i a Ngāti Ranginui me te karauna ngā whakaritenga mo te tono raupatu a Ngāti Ranginui. He ai ki ngā whakamārama, e 33 miliona tāra neke atu rānei. He whenua me ētahi rawa ka whakawhiwhia ki te iwi. Anei a Hinerangi Goodman. Ahakoa e kore ea ngā tūkinotanga a te karauna, nā ngā mahi raupatu. Ko tērā haita Anton Coffin o Ngāti Ranginui, he tīmatanga hau tēnei mō tōna iwi. Well, in the background, there's two very large properties that will be returned to us, to the hapu of Ngāti Ranginui, and it's one of more than 50 properties, or two of more than 50 properties that will be returned to us. Each piece of land is really special to us because for us one of the key foci of our claims is to get as much whenua back as possible. Ko te kura o te puna, te tahi o te tokorua o ngā kura, āpiti atu me te wharepirihi mana hau o Tauranga, kei runga anō i te roa ngātu o ngā rārangi whenua e tirohi atu nei. O tērā anō hoki e nā kaunui hiana, tērā pēr he tohu nui tēnei he tohu hau, he whakawhanaunga hau, ki wainga i Ngāti Ranginui me te ture. Can we get back whenua for our hapu? Yes. Can we have a police station that's going to provide services to our community? Yes. And can we work closely with the police in a number of programs to stop youth offending, work closely with them in proactive measures rather than reactive measures? And the answer is yes. So it's a win-win for everybody, I think. Ki ēnei whenua a tāhua kei te takiwā o Pēteri Hema. Tērā te wāriu nui a tōna wā e hoko nā tuai, te whenua me ngā whare, ka whakatūria ki runga, engari ko te mea nui ke, ko te oranga a wairua a ngā kau o te iwi. Our people are thinking about the future and creating a vision for their whānau, their hapu and their iwi. Strong hapu and whānau makes a strong iwi. A te marama o pipiri e tū mai nei, rā ka whakamana hia ai ki wainga i te karauna me Ngāti Ranginui. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.